We are coming to you now from a village called Lwandile, just outside Mount Frere here in the Eastern Cape. As you can see behind me, there are lots of cars, and parents have just arrived at their school to fetch their children, as the reports from earlier on that close to 200 learners from this school have tested positive. Many of the parents are not sure right now, they have not received the results as of yet, if their kids have tested positive or negative yet, and it is expected that number will increase as the test will keep on coming as the days go. But with me right now, I do have a few parents who are here, who have been waiting since the early hours of the morning, waiting to go inside to meet with the school management and also to get the results of their children. Mama, masikwamkele sicela mhlambe usixelele uba mhlambe nina nive kanjani into yalapha, and ke i-results mhlambe umba wawo uthini, nasenivile into abantwana ba-testing. Sivile uba abantwana batestiwe. Mina ndive ngefoni ko-WhatsApp ndeva uba kuthiwa iMakaula ikhona abantwana ba-positive. Ndazobuza kowam umntwana, wathi umntwana ewe nyani, wathi yena inani 23. Ndazova wathi ii-results sizozifumana ngomvulo, kuthiwa ii-results bazozifumana ngomvulo. Ngoku ke ngosilapha namhlanje ngoMbulo lesibini, kuthiwe abantwana sizogoduka nabo sizozifumana namhlanje ii-results zabantwana. Mhlambe kwinto yoba abantwana bazokwarantinwa njani nxa be-positive ezindlini emakhaya, nizokwazi uba kwarantina nxa kusithiwa hambani nabo? Sekhona i-communication enifumeneyo phakathi kwesikolo no-Department of Health? Asikafumani kwanto. Sisalindile, sova kububa bazawuthi masithini. Mhlambe ngolwakho uluvo ucinga uba izikolo ziqhubekeke kufundwa nanjengoko sekhona ezi-positive cases? Ngale ndlela isimo sendisibone ngayo mna, bendibona uba izikolo mazivale, bengadanga bachaphazeleke nabakwezinye izikolo, ngoba iyacaca uba isimo esi asisihlanga. Mazivale izikolo. All right. Well, she's just saying that, she thinks that schools should be closed as she is awaiting for the results of her child from the school. As she was saying that, she has not received any kind of communication from the department and also from the school as to how they are going to quarantine their children, but they are still waiting for the results. They are not sure if their children have been have tested positive or negative as of yet. Mama, from elakho uluvo mhlambe isikolo sine hostel. Kwakusithiwa ziredi i-hostel for uba kungena abantwana bafunde lapha kuso? Ndawuvuma uba kuthiwa kuyaklinwa ehostel uba kungeza abantwana bazohlala. Then wena from olwakho uluvo abantwana bayahlalisene phayana ehostel, ucinga uba i-infection ingaba izenjani apha esikolweni kwicala letishali okanye ize kwanabantwana? Mandicinga nje inoba ize kwanabantwana because ukhona abantwana abasuka kwezi dolophu zinkulu koMthatha, Port St John's, uyabo, naseGauteng ababuya kwindawo ngeendawo. So ucinga uba ke ngoku izikolo zithini, ziqhutyekeke kufundwa okanye zivalwe? Zingavalwa kodwa nokuba bafunde beserhaleni nokuba bafunde, kodwa ke ngenxa yesimo sesisibonayo sale COVID-19 zingavalwa zivulwe phaa makuthiwa sihlobo sokutshisa songasabandi. Mhlambe nxa kusithiwa bafundele emakhaya, mhlambe nangoku beqala i-COVID bekusithiwa mhlambe abantwana banikezwa izinto zofunda nge-internet, banazo mhlambe izixhobo abeni abantwana baba bafunde nge-internet? Asinazo because sisezilalini kaloku, akuna-laptop, asinama-tablet phone, uyabo nje. Asilingani, abanye abantwana barisha thina siphuka ke. Well, that is one of the parents from this school behind me saying that she thinks that the school should close as well, but the thing is they do not have the internet for their children to study at home. They need hard copies, textbooks to be able to study at home, and for those who have internet, it is not it will not be fair for those who have internet to be able to learn, while those who do not have the internet are not able to study. The school has a hostel, so the infection from the hostel
from the learners in the hostel, it seems that it got out of hand. It seems that the COVID-19 regulations were not really followed, as learners were actually sharing a lot in the hostels as well as in the school as well. From me, Lwandile, Mbulali, back to you in studio.